Good morning, class 7. Last class ta madam na agrarian relations adugi makada akoina karam system di makada Mughal Empire na revenue collect tawi habang matang da takre ko. Adang ngasi makasa tharaksi maka ngasi je case study makami kanag maramdano hamatamda greatest Mughal Empire Akbar hariba ningthaugi maramda magi mana chatharamba laingak pagi maramda administration gi magi policies and program mayam agi maramda akoi musemu nainaba hawrasiko ada ahanbada yengsi akoi Mughal gi kan thoraba greatest Mughal Empire ni hariba ningthau Mughal ningthau Akbar ji maramda akoina wari pagi maramda wari je khange hai taragadi kari source tagi phangi habigi hana akoi hawrasiko. Akbar, the main source for the reconstruction of the history of the Mughal during the reign of Akbar is the Akbarnama. Sila ise maming kangjanji Akbarnama. Akoina Mughal gi empire ko Akbar haibasigi wari se akoina amuk hana khange haibadi ngasidagi sahi kaya mamangi wari ni natra akoina Akbar gi maramda wari se khange magi history se nainage hai taragadi madu akoina karidagi phangba ngamgani haiba matamda madu phangba ngamgadaba lairik amakhati maming hairi lairik sigi maming kai gawi haiba matamda Akbarnama haina kawlebako meaning history of Akbar ko Akbar gi itihas haibani magi meaning je history of Akbar haibani Akbarnama ko. Then written by Abul Fazl kanana irambano haiba matamda Abul Fazl haiba nupasna irambani Akbar gi court official oiba thabak tawba nupa amakhak Abul Fazl haiba nupasna iramiba lairik Akbarnama magi athana kari haiba Akbar gi wari Akbar gi itihas haibani masidagi akoina Mughal gi greatest ruler oiba Akbar haibsigi maramda khangningiba information si se phangba ngamgani haibadumi ko man haise. Then it is a biographical account of Akbar. Biography hadi kaino hai matamda kanagumba amagi punsigi wari ibudubu aikoina biography haina kawi ko aduna Akbarnama haibase Akbar gi punsigi maramda Akbar gi biography ni habani Akbar gi magi punsida thokiba thodok watok singdo ishanba laik amakhakni haina habani ko. Ain-e-Akbari is a part of this book. Ada mamang da madam na pangre Ain-e-Akbari magi meaning na kari haiba administration of Akbar haina habani ko. Ain-e-Akbari se si se akoi mamang da system mayam ama si makhada palamni habdi moina revenue collect tawda sinaba system mayam ama haiba lairik se tongan ba lairik ama oiramde karigi makhada laiba kanagi manungda yawba each a part of Akbarnama. Akbarnama haiba lairik sigi manungda yawjaba lairik sigi saruk amakak oirami ko Ain-e-Akbari ko. It contains the ains or rules and regulations which was enforced by Akbar in his administration. Ain-e-Akbari haiba Akbarnama gi lairiki saruk ama oiriba wasak sida kari yawi Ain-e-Akbari haibsida kari yawi hai taragadi ains or rules ko satna kanglon mayam ama yauri ba law mayam ama yauri regulations mayam ama satna gadaba ingadaba thabak thawong kaya ama yauri kanana sinaramba Akbarna magi leibak to wayen thada thodaba matamda sizinaramiba ain satna kanglon mayam amado haiba Ain-e-Akbari haiba Akbarnama gi pachida phangi haina haibani yariko. And it contains a lot of information on the system of government, departments, its ranks, etc. Aduna hairiba pachida haibdi Ain-e-Akbari haiba Akbarnama gi saruksida kadawi hai matamda government gi system na karmain tawramba government karmaina rule tawramba karamba makhali government karmaina run tawramba aduga government dugi makhada laiba department sing haibdi tongan ba loison sing dugi maramda aduga official sing dugi rank gi maramda khuding makse information haiba information khuding makse Ain-e-Akbari haiba pachida phangi haina haibani ko. Ain-e-Akbari haiba pachida system of government aduga magi department aduga ranking gi maramda khuding makse iduna lairami and iduna thamlami si khuding makse yawi haina haibani ko. And in this book Abul Fazl also provides information on the social conditions, literary activities,
law and philosophy of the various communities ko se ain rules and regulations khakta law khakta iramba natana Akbarnama hariba lairik sigi manungda Abul Fazlna Akbarna palingai matamda magi praja sindugi social conditions habidi magi paluba mana rule tawriba praja sindugi magi phibam karmai tawramni habse magi samaj ki phibam kamdawramni habse then literary activities kari kari iba khotpagi maram sida kari kari leiramni kamdawramni habna singba then law and philosophy of the various communities habidi Akbar gi empire makada Mughal emperor Akbar gi makada leiriba tongan tongan ba kanglup sing singdugi wakalon amadi makoi gi chatnariba law makoi gi chatnariba rules ain miyam dugi maramda iduna thamnami hain haibani ko aduna si kuting makse yaubuna maram oiraga habdi society ki oirasu adagi communities kuting maki magi philosophy law kuting makse nainare aduga administration do chawna nainare Akbar gi kuting makse yaubuna maram oiraga hairiba lairik Akbar nama se akoina gazetteer habdi kai hamatamda dictionary mani haina lawnarameba Akbar na rule tawramba Akbar gi administration gi maramda akoina karigumba ma khange karigumba information ma khange hai taragadi hairiba lairik sida kudimak yaure aduna mase gazetteer amani haina hairame aduga this is the most comprehensive book ko aduna yamna mapung phaba Mughal ningthaural Akbar haibisi maramda magi administration gi maramda akoina Mughal gi administration gi maramda akoina thizange akoina madugi maramda information kara lauge hai taragadi Akbar nama hairiba lairik se khwaidagi hena comprehensive oiba khwaidagi hena mapung phaba lairik ni haina akoina launei ko aduna yengu si singse leire then ada makada top top namu akoi mamangi wariga relate amtang tauzi ko history di link that kardi gyan tabawat pani then mamangi si akoi khangani ko Akbar namagi maramda any question hangakpa matamda noi khangani khale ada makhaje concept amampat hoga lae ko kamai tai the greatest of the Mughal ruler was Akbar madam na ju hai gre Mughal ningthauren sigi marakta khwaidagi kan thoraba greatest ruler do kanano hairadi Akbar ni habsi madam na hai gre ko 1550 gana 1605 fau ni man rule tawramize sanglaba sahi singni and being crowned as a minor Bairam Khan became the regent haina haibane ko aduna wari ningjangji Akbar se kanano ahanbada greatest ruler of the Mughal gi khwaidagi kan thorba ningthawni aduga mahak se kanagi machano anta ningjangji Humayun Great Mughal Empire madam na mamang takpo matamda akoi mamang da Babur thenagre Humayun thenagre ko ada Humayun hairiba ningthawdugi machanupa ni Akbar je ko Humayun na laikidaba matamda Akbar se masagi se tarago hindui kitan ningjangi ko sigi ling se tatladi gyan taroi aduna haidi Humayun na laikidaba matamda Akbar se masagi se tarago hindui kitan ngayogi tara masagi se tarago hindui kitan ngairiba machanupa se angang oriba machanupa se ningthawpham hapameba Humayun na laikidaba matunda aduna angang amana chawraba leibak amagi administration do uwa ngamdabana maram oraga kaidawi haiba matamda administrator ama leibak ngaknanabagidamagta miyoi ama appoint tawe miyoi ama khalle ko sisibo akoina regent haina khangnai ko regent meaning khangani ko regent yare haiba administrator do akoina regent do kanalo haiba matamda Bairam Khan haiba nupa se Akbar sina angang oiribana maram oiraga leibak gi administration do chathananabagidamagta Bairam Khan se khalamni haina haibani ko mana khudimmak da puramba administration do ko then Akbar's first conflict was with Hemu kanaga ahanba mayoknage haiba matamda Akbar se kanaga ahanba lan thenai haibadi kanaga ahanba conflict se thorake yanadaba muknaba se thorake haiba matamda Hemu haiba nupa siba Hemu haibse kanano adudi who was Hemu the general of Adil Shah and Afghan nupa kari haina khangnaba Adil Shah haiba Afghan nupa se magi army gi lusingba Hemu haiba nupa siga Akbar ga ahanba oina nungainadaba muknaba se thoraknabi haina haibani ko then Bairam Khan fought against Hemu in the second battle of Panipat 1556 and defeated him aduna ngasai reason oikiba habdi angang oibanina Akbar na sahi 16 khak ngai
ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯕꯥꯏꯔꯥꯝ ꯈꯥꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯦꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯅꯤꯄꯠ 1556 ꯀꯣ 1556ꯇ ꯄꯅꯤꯄꯠꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯕꯥꯏꯔꯥꯝ ꯈꯥꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯃꯨꯁꯦ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ 1556 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯐꯇꯔ 5 yearsꯇ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯛꯕꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ in 1561 Akbar defeated the ruler of Malwa and conquered the kingdom ꯀꯣ 1561 ꯗꯗꯤ ꯑꯛꯕꯔꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯜꯋꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯦ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯋꯥꯒꯤ ꯔꯨꯂꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯜꯋꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯟꯙ꯭ꯌꯥ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯜꯋꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯒꯣꯟꯗꯋꯥꯅꯥ ꯋꯥꯁ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯣꯟꯗꯋꯥꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯒꯣꯟꯗꯋꯥꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯃꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ